We will begin with a prayer. I request Adina to sing the prayer. ॐ जगदीश्वर सदाभिचिन्मय जगदीश्वर वन्दे जगदीश्वर वन्दे ॐ परिपूजित परात्मरात्मा परात्मरात्मा अनवरतं वन्दे अनवरतं वन्दे अनवरतं वन्दे ॐ जगदीश्वर सदाभिचिन्मय जगदीश्वर वन्दे जगदीश्वर वन्दे Thank you. Good morning, everyone. We continue with what we had been discussing in the previous class. We were discussing modal auxiliaries. We had already said that there are two different kinds of auxiliaries. One is primary auxiliary and the other is called modal auxiliary. We also discussed which were the different modal auxiliaries. I hope you remember them. The pairs of auxiliaries. It is easier if you remember them as pairs of auxiliaries. I'll tell you one example. Can you tell me the other ones? So first group is can, could. Is one set of modal auxiliaries. Can, could. Then may, might, yes. Shall, should. Shall, should, yes. will, would. Will, would. Then there are three more. There are three more of them. That is need. Need, dare, and ought to. So these are the modal auxiliaries. Okay, so we come to the text now. So this is in continuation of the chapter. It is the section C of in conversation. Use your understanding of the rules for using modal verbs, modal auxiliaries in English to correct the errors in some of the sentences below or to improve them. So some of these sentences have errors. Many of them don't have errors. First few have errors. The last ones do not have errors. So let us discuss these sentences. So the first one is this. We reached the cinema hall early, so we could get tickets for the 6 o'clock show. So this is related to the error that Kannan makes in the conversation. He said that I was able to, I was alert after that, so I could manage the show afterwards. That is, you might remember that in the conversation, Priya accuses him of having left the children at school. He had forgotten to take the children from school, and therefore they were stranded in school. So he says that was just a day. I was alert after that, so I could manage the show afterwards. Priya corrects him. She says,
You cannot say I could manage the show. You should say I was able to manage the show, because when you talk about something which happened as a result of something, because he says I was alert after that, so because of my alertness I was able to. So there could is not suitable. So he should say I was able to manage the show afterwards. Similarly, here, why did we get the tickets? When did we get the tickets? The reason we got the tickets is that, why did we get the tickets? Tickets കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ്? The reason for getting tickets is that we reached the cinema hall early. So it is because of a reason. So instead of could, we should use we were able to, because we is plural. We should say we were able to get tickets for the 6 o'clock show. So that's the correction. Second one, when I was young, I could swim very fast. There is no mistake in this. This is a correct sentence. Could is used to indicate past ability. So here the usage of could, the function of could is to indicate past ability. Here it is correct. The sentence is correct. The next one, the third one, it has an error. There is a mistake. The bus could leave the town at night after the puncture was fixed. Can you find out the error? Why did the bus leave the town? How could the bus leave the town? What was the reason the bus was able to leave the town? Only because, as a result of something. What was that? As a result of doing what? As a result puncture. of, yes, Adina, as a result of fixing the puncture. ആ puncture ആയത് ഫിക്സ് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ബസ്സിന് പോകാൻ പറ്റിയത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് സംതിങ്. അപ്പോൾ അവിടെ കുഡിന് പകരം വാസ് ഏബിൾ ടു, ബസ് ആയതുകൊണ്ട് വാസ് ഏബിൾ ടു സിംഗുലർ വേണം. നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് ആണെങ്കിൽ കുഡൻറ്റ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വാസ് ഏബിൾ ടു തന്നെ വേണമെന്നില്ല. പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസിന് വാസ് ഏബിൾ ടു തന്നെ വേണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൂൾ. ദ ബസ് വാസ് ഏബിൾ ടു ലീവ് ദ ടൗൺ അറ്റ് നൈറ്റ് after the puncture was fixed. That's right. I can be able to speak 4 Indian languages. So this is similar to the mistake made by Kannan, where he says that I can be able to multitask എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് Kannan ടെക്സ്റ്റിൽ. I can be able to multitask. Similar error is this. An error of redundancy. That is something which we have. Redundancy. Redundancy means excessive usage of the same meaning. So what is the error? What is the correction? You can say, either you can say, I can be able to എന്ത് പറയാം? I can be able to speak 4 Indian languages. അതിന് പകരം എന്ത് പറയാം? Yes, Ajita? I am able to. Yes, I am able to എന്ന് പറയാം. അപർണ, yes, I can speak എന്ന് പറയാം. ഇത് രണ്ടും പറയാം. I am able to speak 4 Indian languages എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ I can speak 4 Indian languages. These are two possibilities. പക്ഷെ രണ്ടും കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. I can be able to എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Next one, that is the sixth one, doesn't have any error. It is about past ability. Past ability indicating could be use ചെയ്യും. അതിൽ തെറ്റില്ല. I could play the piano when I was just 6. So that is a correct usage. Next one has an error. Seventh one has an error. Can you tell me what is the error? He went to the market early so he could get some fresh vegetables. Why did he get fresh vegetables? എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് കിട്ടിയത്? Why did he get fresh vegetables? Why did he get fresh vegetables? Fresh Mark went to the vegetables. market early. Yes, because he went to the market early. So when something happens as a result of something, we should use able to.
Instead of could, we should use able to. So Mark went to the market early, so he was able to get some fresh vegetables. Or couldn't buy them fresh vegetables. Was able to get some fresh vegetables. The next one is an error in structure. And word order problem ആണ് syntax error എന്ന് പറയും. Syntax means word order. Word in the arrangement error. Next one, I could borrow your pen for a while, please. I could borrow your pen for a while, please. The mistake I could എന്നുള്ളതാണ്. It is the order should be changed. How will you change the structure of the sentence? എങ്ങനെ അതിൻ്റെ order മാറ്റുന്നത്? I'm talking about the 8th one. എട്ടാമത്തെയാണ്. I could borrow your pen. Could I? Yes. Yes, Aparna. Yes, Nishita. It is could I. So question the structure plain sentence in the structure or a positive sentence in the structure, affirmative sentence in the structure, or interrogative sentence in the structure and different are. This is a request. It is in the form of a question. The question mark ഉണ്ട് എൻ്റെ. So could I എന്നാണ് the question structure. Answer പറയുമ്പോൾ yes you could എന്ന് പറയും because it's a statement. So what differentiates the different types of sentences are the orders of the words in the sentence. So sentence in the word order മാറുമ്പോൾ sentence in the രൂപം മാറും, sentence in the അർത്ഥം മാറും. So could I is the correct structure of a sentence. The rest of the sentences don't have any mistake. Now from the sentences from 9 to 15 don't have any errors. That is, we will just read those sentences. 9th one is train passengers can break journey up to 3 days. So it is talking about a rule made by someone. അങ്ങനെ ഒരു rule ഉണ്ട്. That is, you can take a single ticket to Delhi. ഒറ്റ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. ആ ടിക്കറ്റിൽ you can have a break journey. That is, എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് 3 ദിവസം എടുക്കും ഡൽഹിയിൽ ചെല്ലാൻ. So I cannot travel continuously, but I take a single ticket and I indicate which trains am I traveling from. So I can break the journey. അത് ടിക്കറ്റിൽ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, ആദ്യമേ തന്നെ പറയണം, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഏതെങ്കിലും ട്രെയിനിൽ കയറി പോകാൻ പറ്റില്ല. So I can take a ticket from here. I board the train from Thrissur. I get down at Vijayawada. Okay, so from Vijayawada I take another train the next day perhaps. Then I take a ticket up to Bhopal, and Bhopal I go to Delhi. So these are all stations en route to Delhi, on the route to Delhi. അങ്ങനെ എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ജേണി ചെയ്യാം. ബ്രേക്ക് ജേണി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിലിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഐ ക്യാൻ റെസ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്ലേസസ് വെയർ ഐ ഗെറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ബോർഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഓർ അനദർ ട്രെയിൻ. ബട്ട് ദീസ് തിങ്സ് ഹാവ് ടു ബി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ടിക്കറ്റ്. ഇങ്ങനെ പോസിബിൾ ആണ്, ആക്ച്വലി പോസിബിൾ ആണ്. യു ക്യാൻ ഡു ദിസ്. ഐ ഹാവ് ഡൺ ദിസ്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ബ്രേക്ക് ജേണി. പക്ഷേ അത് മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ട്രെയിനിൽ എപ്പോൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അവിടെ റിസർവേഷൻ ഫോമിൽ എഴുതി കൊടുക്കണം. ബ്രേക്ക് ജേണി എന്നുള്ളത് എഴുതി കൊടുക്കണം. ബ്രേക്ക് ജേണി എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം, ഏതൊക്കെ ട്രെയിനിൽ എന്നൊക്കെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് എഴുതി. സോ അത് പക്ഷേ 3 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഈ ജേണി നെക്സ്റ്റ് ജേണീസ് within 3 days you have to take. What is the advantage of this? The advantage is that you can travel in a single ticket. What is the advantage of having a single ticket? A single ticket, the charge from Thrissur to Delhi will be less compared to if I ഓരോ ടിക്കറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൃശ്ശൂർ ടു വിജയവാഡ, വിജയവാഡ ടു ഭോപ്പാൽ, ഭോപ്പാൽ ടു ഡൽഹി, 3 സെപ്പറേറ്റ് ടിക്കറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ചാർജ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ. ബട്ട് ഇഫ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് എ സിംഗിൾ ടിക്കറ്റ് I can travel in a lesser fare, at a lesser charge. So that is the it is called break journey. In train parlance they call it break journey. So it is very advantageous for the passengers who cannot sit continuously in the train. The next usage, I think we have missed out one question. 5th one miss out ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോറി, ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് ചെയ്തു.
This one. Can you tell me what the answer is? Of late, I haven't been able to eat anything. What is the error? Of late, I haven't been able to eat anything. ബി ആണ് എറർ. ബിയിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ബി മാറണം. ബി എന്താണ്? ബി ആവണം. യെസ്, ഐ ഹാവൻറ്റ് ബീൻ ഏബിൾ ടു ഈറ്റ് എനിത്തിങ്. ഓക്കെ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അതേപോലത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. ഐ ഹാവിൻ ബീൻ ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് എ ഗുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ടൗൺ. ദിസ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് യൂസേജ്. അതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല. ഐ ഹാവിൻ ബീൻ ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് എ ഗുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ടൗൺ. Okay, the next one. Although he reached the bus station very late, he could catch the bus he was booked in. So, here the usage of could is correct. ഇവിടെ couldന്റെ യൂസേജ് കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം ഇതിന്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് സംഭവിച്ചതല്ലത്. ലേറ്റായി വന്നതുകൊണ്ട് ബസ് കിട്ടിയതല്ല, ലേറ്റായി വന്നിട്ടും ബസ് കിട്ടിയെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ couldന്റെ യൂസേജ് കറക്റ്റ് ആണ്. could യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് when something happens as a result of doing something, then we should use was able to. ഇവിടെ അങ്ങനെ മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാരണമില്ല. കാരണം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ലേറ്റായി വന്നതുകൊണ്ടല്ല ബസ് കിട്ടിയത്, ലേറ്റായി വന്നിട്ടും ബസ് കിട്ടിയെന്നാണ്. സോ ദ യൂസേജ് ഓഫ് കുഡ് ഹിയർ ഇസ് കറക്റ്റ്. ഈ സെൻറ്റൻസുകളിലൊന്നും മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല. Although he reached the bus station very late, he could catch the bus he was booked in. I was terrific athlete in my teens. I could play almost all the outdoor games. There is no mistake because this talks about past ability. Next one. Until a couple of years ago, there were no restrictions. You could return home even after midnight. Here, the usage of could is not about ability. Ability കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. It is talking about rules made by someone. Rules made by can and could is used also for speaking about rules made by someone. The next one, the road was closed, so we couldn't visit the museum. So here it is as a result of something, പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ couldn't യൂസ് ചെയ്യാം. So that is the rule. If it is a positive sentence, if something happens as a result of something, then we have to use able to. പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ could യൂസ് ചെയ്യാം. couldn't എന്ന് പറയാം. The road was closed, so we couldn't visit the museum. The next one is the usage of could in the sense of permission, asking for permission. Could I skip the brainstorming session this evening? I must see my doctor. So that's it. Brings us to the end of this chapter. We will close with a quiz. Are you all ready for a quiz? I mean, it's a game. Shall we play a game? Yes, okay. And type join my quiz and this code for joining.
Okay, we are going to begin. So we'll start. I'll click start, and then you can start answering. Nakshata, try നോക്കൂ. Try again. If you are able to just get in, otherwise just watch. We will discuss the answers in the rest after the session. Just try again. Start ചെയ്താലും I think you can get into it. Start ചെയ്താലും try ചെയ്യാം. You can. Aditya can try again. വീണ്ടും അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ വരും. ബ്രൗസറിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ കിട്ടേണ്ടതാണ്. Just try again. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. കുറേ പേര് ഇപ്പോഴും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വി ഹാവ് സ്റ്റിൽ ടൈം. ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യു ക്യാൻ ജോയിൻ ഈവൻ നൗ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. We now have 40 participants. And if you look at the dashboard, you can see that Adina is leading with 7,420 points. Gauri is closely behind. Then we have Anjali Maya. Yes, Anjali is now leading. It keeps changing according to the answers that you give. Leaderboard is changing. Now Gauri is leading. Now Adina is leading. It keeps changing. Anjali Maya is leading. It is very interesting. It is calculated. The points are calculated not only according to the correct answers, but also according to the time that you take to answer these questions. So these are the two criteria that they consider for the points that are awarded to you. So it is based on the correct answers as well as the time taken for giving those answers. So that's how this leaderboard is changing. So we now have 40 participants participating in this quiz.
There were just 15 questions. If you have answered 15 questions, please tell me. So we will stop it and discuss the questions. Okay, 21 people have completed. 22 have completed. 22 of 41. 41 participants, 22 have completed answering the questions. When at least 30 have completed, we will start discussing the answers. 23 have completed of 41. Yes, many people have completed. Some have put their, they have completed in the chat box. Aisha has completed, Aparna has completed, Adina, Aditi, Aparna, yes, 20, yeah, it is there in the dashboard. If you see here, you can see that for 24 of 42 participants have completed. 24 have completed now. 25 have completed. 26 have completed. 27, 28. Okay. 29. Yes, election. Okay, 30 have completed. I think I will stop the quiz now so that we can discuss the answers before we end this morning session. So I'm going to click this end button. I think after I click this, you will not be able to answer any further. It's all right. We will discuss the answers now. So I'm going to end. So I have entered the quiz. So we'll find the winners. Third is Anjali Maya, second is Adina, and first is Gauri. Oh, congratulations to the winners. And you can get an idea of what happened in this. So the class has answered 46% of questions correctly. So this is about accuracy. The toughest question was we dash go to something. That question. Longest question means the question that took the longest time is about the school band. The question about the school band. And there are some questions which had an accuracy of less than 40%. We will investigate which are those questions. Okay. So let us see the questions. So this is the first question. You dash eat more fruits for better health. Are you able to see the screen properly? Screen ശരിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കാരണം ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയതുകൊണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു? യെസ്, യു ഷുഡ് ആണ്.
Should, yes, you should eat more fruits for better health. You should eat more fruits for better health. Okay, so many people have done it correctly. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം എത്ര പേര് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയെന്ന്. 24 people have put it correctly, 13 have put it as incorrect. I have given the incorrect answer. Okay. Then, dash I have more cheese on my sandwich. Second question. Could Aditi Nishida. Could then. Could I have? It is requesting. This is a structure of request. Request structure. Could I have more cheese on my sandwich? 22 people have got it correct. 15 incorrect. Third question. I dash like to buy the same television for my house. I would like to. This is many people have got it correct. 28 have got it correct. Only 8 people have got it wrong. I would like to. Desire, desire, indicating a desire. I would like to. I would like to become a doctor. I would like to become a stenographer. I would like to become an officer in government. I would like to is a desire, indicating a desire. A modal that indicates a desire is would like. Would like, it indicates desire. Okay, so that many people have got correct. Dash I have a cup of coffee, please. Dash I have a cup of coffee, please. May, yes, may. Correct answer, very good. May. 26 people have got it correct. 12 people have got it incorrect. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ 38 പേരുടെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 38 പേര് 26 പേര് ശരിയാക്കിയിട്ട് 12 പേര് തെറ്റിച്ചു. മേ ഐ ഹാവ് എ റിക്വസ്റ്റ്. മേ ഐ ഹാവ് എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി പ്ലീസ്. അപ്പോൾ പ്ലീസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അത് റിക്വസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. സോ മേ ഐ ഹാവ്. Then dash you dash smoke near children. You dash smoke near children. Must not. You dash smoke near children. Must not, yes, Gauri, correct. Must not, so you must not smoke near children. So that is 24 people have got it correct. 14 are incorrect. The next one is the passengers dash wear their seat belt at all times. The passengers dash wear their seat belt at all times. Passengers dash wear their seat belt at all times. Should, yes. The passengers should wear their seat belts at all times. Yes. So we have many people who got it incorrect. Almost half of the participants have got it incorrect. എന്ത് പറ്റിയത്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആകുന്നത്? The passengers should wear, ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്, റൂളാണ്. അപ്പോൾ മസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു. മസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഷുഡാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഷുഡ് മസ്റ്റ് ഒക്കെ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഒബ്ലിഗേഷൻ. അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഒബ്ലിഗേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. These are indicated by the modals must, should, ought to, have to, need to, etc. So the passengers must, ഇവിടെ ആ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷുഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ്, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. വുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടാം, ഇട്ടേക്കാം എന്നൊക്കെയാണ്. അതൊന്നല്ല, മൈറ്റ് പോസിബിലിറ്റിയാണ്. അതൊന്നല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത്. ഒബ്ലിഗേഷൻ, നിർബന്ധമായിട്ടും ഇടണം, കമ്പൾസറി. സോ ഷുഡ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. സോ ഐ എം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇറ്റ് സോ മച്ച് ബിക്കോസ് മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്. 19 ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. 19 കറക്റ്റ് ആൻഡ് 18 ഇൻകറക്റ്റ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഹാവ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് റോങ്. അപ്പോൾ അതിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഷുഡ് എഴുതിയത് 19 പേരാണ്. മൈറ്റ് കുറേ പേര് മൈറ്റ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 9 players have said that it is might. So that is the problem with this question. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അങ്ങനത്തെ
ഇതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക്. Okay, so that was that question. Okay, we'll move on to the next one. We dash go to the this is considered to be the most difficult question. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് കണ്ടപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. കാരണം we have 8 correct answers and 29 incorrect answers. That is 30 of the 37 participants, 29 have got it wrong. So it needs a lot of attention. We dash go to the concert if the rain stops. We don't know for sure. എന്താണ് ഈ we don't know for sure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? We don't know for sure means we are not sure about it. So we dash go to the concert if the rain stops. എന്താണ് ആൻസർ? What is the answer? The സർ മൈറ്റ് ആണോ? മൈറ്റാണ്. കാരണമുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമതൊരു സെൻറ്റൻസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഈ സപ്പോസ് ദർ ഇസ് നോ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ഹിയർ, ദറ്റ് ഇസ് ദിസ് വൺ. I'll show the sentence here. ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുവിടാം? We must go to the concert if the rain stops ആവാം. We might go to the concert if the rain stops ആവാം. We should go to the concert if the rain stops ആവാം. We need go to the concert if the rain stops ആവാം. ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരില്ല. ഇപ്പം ഈ സെൻറ്റൻസ് സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സെൻസ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സെൻസ് ഒരു സാധ്യത കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധ്യത കുറവ് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വി ഡോണ്ട് നോ ഫോർ ഷുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റി. ഓർ ലാക്ക് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആക്ച്വലി ദ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് us. It should help us to fill the blank properly in the first sentence. This is considered to be the toughest question. മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾക്ക് ടഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് ആൻസർ ചെയ്തവരിൽ ആക്യുറസി ആകെ 19% ഇവിടെ ആക്യുറസി. അതുകൊണ്ടാണ് അവരതിനെ ടഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദ ആൻസർ ഇസ് might. We might go to the concert if the rain stops. We don't know for sure. ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. We might പോയേക്കാം, മഴയെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ we don't know for sure എന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സെൻസ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെൻസിൻ്റെ സെൻസ് മനസ്സിലാവില്ല. We don't understand the sense of the sentence. അപ്പോൾ ആ സെൻസ് മനസ്സിലാവാനാണ് അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസ് മാത്രം മതിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ 4 സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. Is it clear now? Did you understand that? Okay, so move on to the next one. This is also slightly difficult because 20 incorrect ഉണ്ട്. I skate very well when I was young. I skate very well when I was young. There are 17 incorrect and there are 20 incorrect answers. So let us look at the question. Yes, good ആണ് correct answer. Because it is talking about an ability in the past. So when you talk about an ability, പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു എബിലിറ്റി, when I was young, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ ക്ലൂ പുറത്തുനിന്ന് ആരും പറഞ്ഞു തരുന്നതല്ല, സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലൂ കിട്ടും. when I was young എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ക്ലൂ. അപ്പോൾ when I was young, it is in talking about a past ability.
പാസ്റ്റ് എബിലിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഷുഡ് ഓബ്ലിഗേഷനാണ്, എന്തെങ്കിലും റൂള് നിർബന്ധമായിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് ഷുഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഷുഡ് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. മസ്റ്റും ഒബ്ലിഗേഷനാണ്, റൂൾ വരുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്. മൈറ്റ് പോസിബിലിറ്റിയാണ്. പണ്ടത്തെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ അവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So might is also not required there. So the only correct option could be could. I could ice skate very well when I was young. The next question, the students dash not wake up at 4 a.m. since they have class only at 8 a.m. This is also a slightly difficult question. പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5 സെക്കൻഡിലൊക്കെയാണ് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആവറേജ് ടൈം ടേക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 5 seconds. ഭയങ്കര ഈസി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും 5 സെക്കൻഡ്സിൽ ആൻസർ ചെയ്തത്. പക്ഷേ 12 പേരെ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ. 25 ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. വിച്ച് ഇസ് ദി കറക്റ്റ്? യെസ്, ശ്രീലക്ഷ്മി, യു ആർ റൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് നീഡാണ്. യെസ്, അതിഥി, അപർണ, വിസ്മയ, നീഡാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. നീഡ് നോട്ട് എന്നാണ്. ആൻഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് നീഡ് നോട്ട് വേക്ക് അപ്പ് അറ്റ് 4 a.m. സിൻസ് ദേ ഹാവ് ക്ലാസ് ഓൺലി അറ്റ് 8 a.m. ഇതിലും ഒരു ക്ലൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഓൺലി എന്ന വാക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലൂ. 8 മണിക്കേ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ. 8 മണിക്കേ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണോ? വേണ്ട. എപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റാൽ മതി? കുറച്ച് നേരത്തെ, 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റാൽ മതി. സോ ദ യൂസേജ് of the correct modal can be done by looking at such clue words. This clue word only indicates that we can use need not, വേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കുഡ് നോട്ട് അവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല, പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. 8 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് 4 മണിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ. നീഡ് നോട്ട് ഇസ് കറക്റ്റ്. കനോട്ട് വേക്കപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതല്ല, ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ ആ ആവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ദ നെസസിറ്റി ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഓൺലി ബൈ നീഡ്. ഷുഡ് ഇസ് ആൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഹിയർ. ഷുഡ് നോട്ട് വേക്ക് അപ്പ് അറ്റ് 4 a.m. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. കാരണം 4 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് സെൻസ്, the sense of necessity is conveyed only by need. The sense of necessity here is conveyed only by need. Therefore, need is the correct answer. This is also a difficult question. Okay, the next one, the school band dash play very well last year. Now they are much better. This is a long time taken question. 16 seconds എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആകെ 20 seconds ആണ് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് കൊടുത്തിരുന്നത്. അതിൽ 16 seconds പലരും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ആവറേജ് ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് 20 പേരെ ശരിയാക്കിയിട്ടുള്ളൂ, 18 പേര് തെറ്റിച്ചു. ദ സ്കൂൾ ബാൻഡ് ഡാഷ് പ്ലേ വെരി വെൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ. നൗ ദേ ആർ മച്ച് ബെറ്റർ. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? യെസ്, അതിഥി, വിസ്മയ, couldn't ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. couldn't ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. So 20 players have marked it as couldn't. എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്? എന്താണ്? സ്കൂൾ ബാൻഡിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ശരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് couldn't. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും? മീനിങ് ക്ലിയർ ആവുന്ന ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ദേ ആർ മച്ച് ബെറ്റർ. അന്ന് സാധിച്ചില്ല, ഇന്ന് ഭേദമുണ്ട്. This is the second sentence actually helps us to find out the correct option. So we should make use of such clues either in the sentence or in the there may be an additional sentence which makes the sense, the meaning clearer. So this is the longest question. Question നീളം കൂടുതലാന്നല്ല, the question which took the longest time. That is, you have taken 16 seconds to answer it on an average. And accuracy is less. Accuracy almost less than half. Only 20 players have got it correct. So we have the next question. I'm scared of that place. I dash not go there. Yes, so that is something which many people have got correct. Yes. Aparna, Vismaya, Aditi, Nishida, it is dare. I dare not. ഡെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യപ്പെടുക. അപ്പോൾ ഈ
ഡെയർ ആണ് അവിടെ വേണ്ടത് എന്ന്. ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇഫ് ദിസ് സെന്റൻസ് ഇസ് നോട്ട് ദെയർ, ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ദെയർ, ഐ മസ്റ്റ് നോട്ട് ഗോ ദെയർ, ഐ ഡെയർ നോട്ട് ഗോ ദെയർ, ഐ കുഡ് നോട്ട് ഗോ ദെയർ, എല്ലാം ശരിയാ. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ദേ ആർ ഓൾ correct sentences but having different meaning. Okay, I should not go there ശരിയായ സെന്റൻസ് ആണ്. I must not go there ശരിയാണ്. I dare not go there ശരിയാണ്. I could not go there ശരിയാണ്. The only difference is that they have different meaning. So how will we find the correct word to be used there? That sense is given by this first sentence. അപ്പോൾ ഈ I am scared of that place ആണ് clue for the correct auxiliary to be used in this sentence. അപ്പോൾ സ്കെയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഭയം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലെ ഓക്സിലറി ഏത് വേണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇവിടെ ഡെയർ, ധൈര്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ പേടിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ പോകരുത് എന്നല്ല, പോകാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ്. സോ ഷുഡ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ. ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ല അവിടെ വേണ്ടത്. അവിടെ വേണ്ടത് ഡെയർ ആണ്, ധൈര്യപ്പെടലാണ്. കുഡും പോസിബിലിറ്റിയാണ്, അതുമല്ല അവിടെ വേണ്ടത്. സോ ഐ ഡെയർ നോട്ട് ഗോ ദെയർ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. The next one, you dash to take medicines if you are sick. So we have 22 correct answers, 15 incorrect. Yes, many people have got it correct. At least 50%, more than 50% have got it correct. It is ought to. So you ought to take medicines if you are sick. So let us look at that question. ഈ ടു ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഒരു ടു, ഈ ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷാല് ശരിയാവും. യു ഷാൽ ടേക്ക് മെഡിസിൻസ് ഇഫ് യു ആർ സിക്ക് എന്നുള്ളത് ഷാല് പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ ടു വന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും പറ്റില്ല. ഷാലും പറ്റില്ല, മേയും പറ്റില്ല, കുഡും പറ്റില്ല. മേയും കുഡും പെർമിഷൻ ആൻഡ് പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊന്നും അല്ല അവിടെ വേണ്ടത്. നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടു ഓട്ടിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ought to take medicines if you are sick is the correct answer. So this is something which many people have got it correct. More than half of the participants have got the answers correct. Okay. The next one, as this movie is very violent, you dash enjoy it. This is also slightly difficult, it seems. 27 incorrect answers are there. Only 12 have got it correct. As this movie is very violent, you dash enjoy it. Okay, the answers that you have given are sensible, but when I explain, Adithiയുടെ should notum okay ആണ്, may notum okay ആണ്, need notum okay ആണ്. പക്ഷേ I will explain the difference, why we should use something. ഏതാണ് മേ നോട്ടും ശരിയാണ്, നീഡ് നോട്ടും ശരിയാണ്, ഷുഡ് നോട്ടും ശരിയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ എല്ലാം ശരിയായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ there will be one which will be correct and the other which is not correct. അപ്പോൾ ഇവിടെ as this movie is very violent, you dash enjoy it. അതിൽ must not enjoy it എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അത് ആസ്വദിക്കരുതെന്നാണ്. മസ്റ്റ് നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും അവിടെ എൻജോയ് അല്ല വെക്കുക, മസ്റ്റ് നോട്ട് വാച്ച് ഇറ്റാണ് വെക്കുക. ഈ വാക്കാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ക്ലൂ ആയിട്ടുള്ളത്, ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ക്ലൂ ആയിട്ടുള്ളത്. മസ്റ്റ് നോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എൻജോയ് എന്ന് വെക്കില്ല. യു മസ്റ്റ് നോട്ട് വാച്ച് ഇറ്റ് എന്നാണ് വെക്കുക. ഐ വിൽ ടൈപ്പ് ദാറ്റ് വേർഡ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് സോ ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഗെസ് ബൈ മസ്റ്റ് നോട്ട് എന്നാരോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷുഡ് നോട്ടും കാരണം അതാണ്. മസ്റ്റ് നോട്ടും ഷുഡ് നോട്ടും ഒബ്ലിഗേഷനാണ്. ഈ മസ്റ്റ് നോട്ടും ഷുഡ് നോട്ടും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എൻജോയ്ക്ക് പകരം വാച്ച് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതും അതെ, നീഡ് നോട്ടും അതെ, അവിടെ വാച്ച് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ എൻജോയ് എന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന അർത്ഥമാണ്. ഈ സാധ്യത ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പോസിബിലിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മേ ആണ്. Therefore we use may not. So when you read a question,
such questions where you have to insert modal auxiliaries, it is better if you look at these such clue words which help you to find out the correct auxiliary. Is it clear now? Okay. So the next question, we missed the concert kacheriana. We missed the concert because we dash find our tickets. There are many people have more than half of these participants have got it correct. There are 25 correct answers, 13 incorrect. What is the answer? The correct answer. Couldn't. Yes, Aparna, it is couldn't. Nishra, couldn't. Couldn't. Yes, we couldn't find our ticket. സാധിച്ചില്ല. We missed the concert. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ മസ്റ്റിൻ്റെ അല്ല, വുഡിൻ്റെ അല്ല, ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള വാശിയൊന്നുമല്ല, ഷുഡിൻ്റെ അല്ല, പാടില്ല എന്നൊന്നുമല്ല. സോ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള. So we couldn't find our tickets because of some action. Missed the concert because what? Because we couldn't find our tickets. ഇതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഇത് മിസ് ചെയ്തു. So as a result of something happened. So it's because it's a negative sentence, we can use couldn't. So that is the answer. Last question. They dash bring dessert, but they can if they want to. There are 10 correct answers. 28 people have got it wrong. So this is also a difficult question. They dash bring dessert, but they can if they want to. What is the correct answer? Yes, that is correct. Needn't ആണ് correct. Why needn't? Needn't ആണ് correct answer. ഈ second part of the sentence ഇല്ലെങ്കിൽ they mustn't bring dessert ശരിയാണ്, they needn't bring dessert ശരിയാണ്, they couldn't bring dessert ശരിയാണ്, they shouldn't bring dessert ശരിയാണ്. Dessert എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Dessert is something that a sweet that you eat after a meal is called a dessert. അപ്പോൾ അതിന് ഈ നാലും സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. എന്തില്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് ആണ് ക്ലൂ. സോ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇറ്റ്? ദേ ക്യാൻ ഇഫ് ദേ വാണ്ട് ടു. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വേണമെന്നില്ല, നിർബന്ധമില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരരുത് എന്നാണോ അർത്ഥം? കൊണ്ടുവരരുത് എന്നാണെങ്കിൽ മസ്റ്റിൻ്റെ ആണ്. കൊണ്ടുവരരുത് എന്നല്ല അർത്ഥം. കാരണം ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് സേസ് ദാറ്റ് വണ്ണുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ട്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ കനോട്ട് മാച്ച്. കുഡൻറ്റും മാച്ച് ചെയ്യില്ല, സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതല്ല. വി ആർ നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സം പാസ്റ്റ് ഡിസബിലിറ്റി. പാസ്റ്റ് ഡിസബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചല്ല. കുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് ഡിസബിലിറ്റിയാണ്, മുമ്പ് സാധിക്കാതെ പോയത്. അതുമല്ല. ഷുഡിൻറ്റ് ഒരു ചെയ്യരുത് എന്നല്ല. കാരണം ചെയ്യരുത് എന്നാണെങ്കിൽ but they can if they want to എന്ന് പറയില്ല. So therefore the only correct option which will be suitable here is needn't. I hope this is clear now. Is this clear? Okay, so that brings us to the end of this session. So we will continue with what we have been discussing. We will take up the next part, next chapter in the next class. Thank you so much. Bye.